Shukran za kutosha zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri kabisa. Nianze na historia ya Moses Masika Wetangula, speaker bunge la kitaifa. Kumekuwa na hizo stories za torch. Kama mnakumbuka story ya Cyrus Jirongo, torch watiriki mara sui nini itafanyika na vitu kama hivyo. So Wetangula nadhani toka Januari tarehe 13 hajakuwepo Kenya, and alisafiri, alienda India, and India na historia na mambo mengi tu ambayo waga yanasema kuhusu India ni kwamba jamaa alienda matibabu, yani ndo maneno ambayo yamekuwa yakisemwa or wengine wanaweka kwenye mitandao ya kijamii. So the truth is, kupitia mitandao yake ya kijamii au ukurasa wake wa Facebook, speaker Wetangula ni hii hapa. Ukipata muda baadaye unaweza ukapitia pia. Move ya kwanza wakati alifika India ilikuwa ni kutembelea MP anaitwa Wanyonyi kama sikosea. Let me just confirm hapa. Chani confirm hapa sasa hivi tu. Alikuwa ni Wanyonyi kweli au ndo nakosea jina? Just a minute, I'm sorry. Just a minute. So yes, nimepata hiyo picha. So alikutana na Ferdinand Wanyonyi at KIMS Healthcare Management Limited in Kerala, India. Na Wanyonyi amekuwa pale kwa muda mrefu sana. Amekuwa India kwa muda mrefu. I think tangu mwaka jana, si mwezi wa 7, mwezi wa 8. I remember kuna siku pale bungeni Wetangula alikuwa anaambia wenzake kwamba mbunge amesafiri yuko India anapokea matibabu. So alikuwepo pale, baadaye akakutana na viongozi wa India kwa na shughuli tu za hapa na pale, lakini sasa ndo akarejea nchini. Sasa baada ya kurejea nchini kuna video alipost, and hii video ambayo alipost Wetangula akatouch na ngoma fulani ya msanii kutoka huko Tanzania. Wakiuliza naendeleaje, waambie naendelea vizuri zaidi ya jana. Ngoma ya nani? Nimemsahau jina, msanii fulani wa Tanzania. So I think baada ya mitandaoni kuchafuka na mambo ya torch, Wetangula is not okay and stuff, mwenyewe aliamua kuweka post kwenye mitandao yake ya kijamii, akasema kwamba yuko vizuri kabisa na kwenda ataenda matibabu hivyo ambavyo inasemwa kwenye mitandao ya kijamii. So hiyo story ya Wetangula tumemalizana nayo jamani. Hizo stories za torch sijui nini hizo jamani. And sio kwa ubaya, not that mimi naelewa sana nature na vitu vingine ambavyo kabila fulani wanaamini na mambo kama hayo. But again, ndugu yangu, hizi stories za torch tuachane nazo bwana. Hizi stories za torch sijui nani atakufa kwa sababu mtu mwingine alikufa, nani atakufa kwa sababu watu wanafikiria ni yeye alihusika kwenye kifo. Wao wenyewe wanajua kama kweli walihusika kwenye kifo cha Cyrus au hapana, au sio? Sometimes tunaongea tu kweli. Yani mtu kifo chake kikifika atakufa tu. Yani kama Wetangula kifo chake kifika hawezi kuzuia, atakufa tu. Doesn't mean anakufa kwa sababu alihusika kwenye mauaji ya Cyrus. Anaweza kufa hata kesho. God forbid, hata kesho kutwa, you never know. Unaona, kifo ni kitu ambacho kipo, sote tutakufa au tutafariki, sio? So I think your story ya Cyrus torch nini Wetangula tumemaliza. Wetangula is safe. Sometimes inabidi tuongee ukweli na watu wakae na details za kweli, details za kutosha kabisa. Next thing ni Malala, deputy party leader DCP, party ya Rigathi Gachagua. So kuna maneno pia ambayo yalizungumzwa, yani muda kama wiki hivi ya kuonekana. And Kenya, unajua tena sisi waga tuchelewi kabisa kwenye kureact wakati vitu vinatokea ambavyo sio vya kawaida. So wakati alienda kimya kidogo hapo Malala, tukaona kama watu wakaona kama kuna issue hapa inaendelea. Taarifa zikawa posted nyingi sana kwamba amehama, ametoka DCP na mambo kama hayo. Mara sio amerudi amekutana na Ruto, sio amerudi UDA, vitu kama hivyo. Alielezea wakiwa huko Mombasa, niseme coast kwa sababu I don't want to be specific kwa sababu sio ni location gani, the exact place ambao alikutana, lakini pale alikutana na waandishi wa habari, akafanywa interview.
na akasema kwamba okay, kuna hizo issues za UDA, wanasema nimerudi UDA na nini na vitu kama hivyo. So Malala ikawa nasimulia pale kwamba jamani, mimi mkitaka mimi nirudi UDA then mfufue wale watu ambao walikufa wakati wa Malala sometimes naye anaweza akakufurahisha sana. Eti wafufue, serikali ya Ruto ifufue watu ambao walikufa wakati wa maandamano, ndo anaweza akarudi, kwa sababu ana feel some things that are irreversible, ni vitu ambavyo huwezi ukageuza, au sio mtazamaji wangu? So ikawa ndo hivyo. Sasa sidhani kama ambacho kiko kinasemwa kilitokea kwamba Malala alitoka DCP akarudi UDA au walikosana na nini. Of course kwa chama kuna vitu vingi, watu wanakosana, watu wanatofautiana, it's normal mambo kama hayo kutokea. Hivi ndo namna ambavyo walizungumzia swala hilo ambalo lilikuwa linazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu yeye kutoka DCP. Sikiliza Malala hapa ndo tuzidi. The UDA people, I want to give you a condition. If you so desire me to come to your political party, I have one condition for you. Tell President William Ruto to revive, or rather to resurrect, all those Gen Zs they killed during the Gen Z protests. If you bring back Rex Masai, then I can go back to the UDA. Because there are some of the things that UDA has committed which are irreversible. Life is sacred. We cannot start running around this country saying two-term, two-term. Yet we had children, we had innocent children who died during the Gen Z protests. It is sad that today as we speak, the other day in Sagana, William Ruto spent over 150 million shillings as handouts to try and market his fake presidential bid. Yet, the victims of the Gen Z protests have not been paid to date. It is sad that William Ruto, he is spending millions and millions of shillings in state lodges inviting delegations to market his fake presidency, yet money for capitation has not been released to schools. As we speak right now, we have more than 750,000 students who are unable to go to grade 10. Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta left this country when we had 100% transition of students from primary school to secondary and from secondary to TVETs and universities. As we speak right now, the transition rate is at 60%. So when you tell me to go back to UDA, I think that is the joke of the highest order. Now that leaves it. Alright, baadaye ikawa anazungumzia swala la ODM. Of course bila shaka sasa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ODM, ikiwemo mipango ya kuingia kwenye mazungumzo na chama tawala, chama cha William Ruto UDA, kuhusu uchaguzi ujao, uchaguzi unaofuata, uchaguzi wa mwaka 2027. And kwa upande wake ametutolea details ambazo kiukweli hatukuwa tunajua kuhusu baadhi ya viongozi ambao kwa yeye anavyoona kwa mtazamo wake basi wanaweza wakawa ndo wana let down kabisa chama cha ODM. Na miongoni mwa watu ambao wametajwa ni pamoja na Gladys Wanga ambaye ndio gavana wa Homa Bay, lakini pia vile vile na mbunge wa Suna East Junet Mohamed. Na pale kuna details ambazo ni za ndani na si kama ndio ukweli au uongo, but again kama ni uongo tunaomba wahusika ambao wanatajwa kwenye simulizi ile watuambie kama kweli walifanya hivyo au hapana, kwa sababu Malala anasema Junet Mohamed wakati uchaguzi una harakati zile za uchaguzi na nini za mwaka 2022 alikuwa anamtembelea William Ruto, anamwambia tunafanya hivi, tunataka hivi, umenielewa, agents ndo hawa, unaona na mambo kama hayo. Lakini pia anahisi Junet ndo ameuza ODM kwa William Ruto, lakini pia vile vile anaamini Oburu ni mtu ambaye yuko very weak. Kwa hiyo wameitumia hiyo kama advantage. Baada ya kifo cha baba, number one thing ambao walifanya ni kuweka Oburu kama party leader, kitu ambacho yeye kama Malala anaamini ilikuwa ni betrayal kubwa sana na hapendi namna ambavyo ODM inakuwa auction William Ruto, namna ambavyo anafanya mambo yake, moves zake za kuchukua ODM na nini na vitu kama hivyo. And yeye analaumu kabisa Junet Mohamed alimess, anadai kwamba Junet alimess baba toka mwanzoni, hata bado hatujawachagua viongozi mwaka 2022 huko, enda mpaka sasa hivi bado anaendelea kuimess hiyo ODM. Pia hii nadhani unataka kuipata kutoka kwake yeye Malala anasemaje, alafu ndo tumalizie.
I feel very bad right now when I see a party that has been built for 20 years, a party like ODM, being auctioned in a very casual way to William Ruto. And I want to put this blame totally on one Junet Mohammed. Junet Mohammed has been Baba's right-hand man for a very long epoch. Junet Mohammed was the one who was mandated even to ensure that Baba takes his medicine on time. Junet Mohammed was even more than or closer to Baba than even his children. Baba really entrusted Junet with his life. Sadly, he's the one who has caused Baba to lose all the elections. The other day you saw Sifuna saying that Junet Mohammed ate, or rather misappropriated monies meant for agents. I want to confirm that here in this interview today. I was William Ruto's right-hand man. We were in UDA. At night, Junet used to come to see William Ruto, brief him on everything. We even had the list of agents for ODM across the country. We knew who was going to be an agent of ODM in which place, courtesy of Junet. That guy started betraying Baba when he was still alive. Now, he has decided to fight Raila's family. You know very well that ODM is not a product of Jaramogi family. ODM is a product of the Odinga's family. Are we on the same page? Now, Junet is using the Jaramogi family to fight the Odinga's family. Look at how Winnie and his brother are being frustrated in their own party. Raila's bones have not started even decomposing. Junet has decided to sell ODM party to UDA. That is the betrayal of the highest order. Let me emphasize again, still on that point of betrayal. You remember when Raila Odinga died, and may his soul rest in peace, in India. When Raila died in India, in less than 24 hours, William Ruto had summoned Junet Mohammed to ensure that ODM is handed over. Raila is replaced as the party leader in less than 24 hours. That is why you saw, of all the people who were mandated to go and bring Raila's body in India, Junet refused to go and bring his boss. Junet was not on the plane to go and bring Baba in India. The person who used to eat with you, the person who made his Luo people vote for you, yet you don't come from Luo. You refuse to go and bring Baba's body to transact with William Ruto on how Oburu, because he's old, he knows that Oburu is not energetic, to hand over the party. As you remember, Raila Odinga was replaced as the party leader even before his body landed at JKIA. What a betrayal! Even before Junet Mohammed and Gladys Wanga confirmed that indeed Baba has died, they had not even viewed the body of Baba. Gladys Wanga and Junet were announcing that Baba has been replaced. That means Baba was not in their hearts. They have all along been living a lie. How do you replace somebody who has developed a party for 20 years? You replace him in less than 24 hours. Even before you set your eyes on his corpse, you've already discarded him and now somebody else as the leader. So Gladys Wanga, Junet Mohammed, wherever Baba is lying, he's not happy with you. Will you be ready to sit down with ODM in case they reach out? We are ready to sit down with any like-minded political party, so long as they are saying one term. If ODM says one term, then we are ready to sit with them. We have mandated our party leader to go and engage everyone. As we speak right now,
we are engaging people who believe in the one-term chorus. We are engaging Edwin Sifuna. We are engaging Babu Owino. We are engaging Winnie Odinga. We are engaging Mama Aida and others to ensure that so long as you believe in the one-term narrative, for us, we are willing to partner with anybody to ensure that William Ruto is a one-term president. Lastly, how would you describe the leadership of President Ruto? Safi kabisa. Tukimalizia, bila shaka hangekosa kuzungumzia DCP kwa sababu issue kubwa ilikuwa ni Malala ametoka, lakini baada ya retreat, of course walikutana huko Coast, wakawa wamejadiliana moja mbili tatu, and kuna vitu vingi sana pale amejibu. Koimburi, kama mnakumbuka vizuri, yule MP mbunge wa Juja alitoka DCP, alitangaza rasmi kwamba atafanya nao kazi tena. Akasema DCP wana candidates, unapeleka pesa, unaambiwa watakupea support, hawakupi support na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pale akaelezea vitu vingi sana, namna ambavyo wanapata funds zao, kwa sababu kumekuwa na hizo issues za DCP kama chama kutumia hela za watu vibaya na mambo kama hayo, hela za viongozi vibaya. And again, amenyosha maelezo kuhusu vitu vingi sana, mtazamaji wangu, and naamini itakuwa vizuri kama tutapata hizo details kutoka kwake yeye mwenyewe, alafu ndo tumalizie, tukutane kwenye video ambayo inafuata. But in the meantime, angalia kwanza hapa kuna vitu vingi tu ambavyo amenyosha, alafu ndo tumalize. We have had a retreat of like-minded legislators, party officials, and strategic party members meeting in different sections here in Vipingo. And we've done that because this is a new year, and just like any other organization, you need to have a plan for the entire year. Personally, I missed the first few activities of the party. There has been wide speculation about my absence. I want to make it very clear that as the party leader had indicated earlier before, when we started the year, I developed a very bad flu, and the doctor recommended for me to have some rest. So I want to say that I'm now back. I've recuperated, and I'm now back energetic to run the party and to start the year in a very in a manner that is going to grow our party. The resolutions of this retreat, actually, first, we have agreed that the DCP party is going to have a presidential candidate come 2027. We have agreed that we are going to officially launch our party. You know, last year we just unveiled the party. We have agreed that in the next 6 months, we are going to have a very big launch of the DCP party, inviting our members across the country. And it is in that event that we are going to launch the DCP presidential candidate, who is none other than Gachagua'S. We have also agreed that we are going to have free and fair nominations. We've said that this party is a party that believes in democracy, is a party that believes in inclusivity, and therefore we are going to have free and fair nomination. We are a party that listens to the people, and therefore the only fair way of having representatives of the people is having a free and fair nomination. We have also agreed that for us to have free and fair nominations, we need to open up the party for everybody else who even earlier on had disagreed with some of our members in the party to come back to the party, including those who participated in the impeachment of the former Deputy President, Gachagua'S. We have had so many requests from those who participated in removing the Deputy Party Leader
the party leader, the former deputy president from office, requesting to come back. They feel remorseful, they feel apologetic about the entire situation, and it was resolved that we are now opening up the party, even for those who had caused atrocities, political atrocities to our party leader and the party membership. We have received requests from people in government because, as my party leader indicated yesterday, that this is now the transfer window. We are now receiving requests from people in UDA, having evaluated and having felt the ground. They are saying that they want to come to DCP. Initially, they had indicated that they were afraid because of one or two issues, but now they are ready to come. So as from this month, you will be seeing defections. People who are in government side now coming to our party. So everybody is welcomed to join a UDA party and not UDA party, DCP party from UDA, because most of them are from UDA, who are saying that they're just waiting for the right time. Now this is the time. So we have agreed that the preparations for the free and fair nominations will start immediately. And one of the key issues that we've discussed is that because we know that the state wants to interfere with our nominations, we have resolved that only party members will be allowed to participate in voting during the nominations. So we have mandated the Secretariat to ensure that we develop a comprehensive register for DCP members. Only registered DCP members will be allowed to participate in the nominations. And therefore we are calling out to all the aspirants who are willing and desiring to vie on our party to start the registration of members all the way from the polling station, because we shall have elections in each and every polling station in this country. We have also agreed with certainty that the DCP party shall field candidates in all the 1,450 wards in Kenya, all the 290 constituencies in Kenya, and all the 47 counties in Kenya. We have also considered that the fact that we might be having areas whereby we need to have joint candidates as united opposition, and we've only spared, of all the ones that I've named, we've only spared the 5 cities of Kenya. That in those cities, that is where we have the cosmopolitan effect. That is where we can have a joint united opposition candidate. We have said that we will have that approach in Nairobi County, Mombasa County, Kisumu, Eldoret, and Nakuru County. But the rest of the country, DCP party shall be fielding all in all electoral areas. We shall be having a candidate. It must also be stated here that the state has staged up a massive propaganda machinery targeting our party. They have set aside more than 100 million shillings to push a smear campaign against DCP party. I'm referring to yesterday's Nation headline, which is trying to paint our party as though there is an exodus of leaders from our party. I want to state categorically here that that is state machinery trying to push a certain narrative to paint and make people perceive our party as a party that is losing its membership. But what exactly happens to specific people who we've had them come out, like Oburu, saying that the party?
those are unique cases. First, Koimburi was not a member of DCP party. Koimburi is an elected member of parliament of UDA party. But he was our ally. We can't run away from that. What made Koimburi go back to government, one, is that he came to the party leader, demanded for a direct ticket. And as I have stated earlier before, we have agreed that there shall not be no direct ticket handed over to anybody, including those who stood with our party leader during his impeachment. Everybody, including myself, must go through a free and fair nomination. So as to when the party leader was adamant to agree to his conditions, he decided to go back to UDA party, stating that he has 15 cases against him, and therefore the only way he can survive is to go back and lick the toes of William Ruto. So what happens now that since he's threatening even to repossess some of the items that have contributed to the party? There is no contribution Koimburi contributed to the party. In fact, the party was helping him. We have a very structured way of receiving donations at the party. We have a party account that is run by the Secretary General. If any Kenyan so wishes to donate anything to DCP party, the donations are done through that account. We do not receive any money from the Register of Political Parties. We are not a beneficiary of the Political Parties Fund, and therefore we rely on well-wishers and people who believe in our party. And therefore, we have no record showing that one Koimburi supported the party in any way. Be it as it may, we are saying that we wish him well. Let him go to UDA. But I want to assure him that DCP party will have a candidate in Juja, and he will be facing our candidate. There are some allegations that some of the... All right. Kila kitu bana kimewekwa sehemu ambapo ilitakikana, and I hope everybody kila mtu ameelewa hapo mambo yalikuwaje toka kwenye ukimya wake, mashambulizi kutoka kwa serikali, ODM, swala la chama chao kupelekwa huko kwa William Ruto, swala la Koimburi, swala la yani imenyoshwa vizuri kabisa mtazamaji wangu. Na mimi maoni yako tu maybe hapa chini kwenye sehemu ya comments, lakini muhimu zaidi hakikisha una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.